Проблемы у Алины с сердцем с рождения. Просто ее мама не считала нужным ее лечить. Она сказала, я не хочу ее лечить. Познакомились мы с Алиной в феврале 2007 года. В кардиоцентр Амосова Алина попала из детского дома. Мне стало жалко этого ребенка, она была маленькая, худенькая. И мы решили с мужем, что мы можем ей дать семью. Heart has got 4 parts. She unfortunately had both big tubes which comes from the 2 different pumps. She had both big tubes coming from the one pump. She had a big hole in the heart, and then this pump was very small. She has a congenital heart defect called double outlet ventricle. Because of that defect, there is mixing of oxygenated blood and deoxygenated blood. So there's something called we call a shunt. So this causes low oxygen throughout her body. Она училась дистанционно. И у нее не было друзей, у нее не было школы, у нее не было ничего. Она была постоянно изолирована в комнате. То есть как такового детства у нее не было. Больница, дом. Дом, больница. Она дома была постоянно прикована к кислороду. Because of this major heart problem, her lungs are also damaged. She had a very high pressure in the lungs. So if you only change the heart, this cannot pump against that high pressure in the lungs. So we have to change both heart and lung. It's a very major undertaking. Только Индия. Это единственная страна в мире, которая берет украинцев на трансплантацию. Я выбрала этот госпиталь, я посчитала, что здесь лучше врачи. Да, здесь лучше врачи. These patients they have been going through so much in their life. One of the depressed patient you will find out in the ones encountered in the early days. So that's why it's a counseling and how you are managing the patient, how optimizing the patient in the pre-op is very critical. Сейчас, 31 мая, доктор Сандип открыл для Алины новую, неизведанную белую страницу жизни, когда она будет писать книгу жизни по-новому. Это будет все в первый раз, все будет новое, потому что до этого она ничего не знала. Это все будут ощущения, все звуки, все запахи, все, абсолютно все будет новое. Потому что для нее это будет все интересно, она сможет ходить, она сможет дойти туда, куда она хочет. With God's grace, we got an organ for her a week ago. She had both the heart and lung transplanted. She has a new heart and new lung. And I should thank the person who donated the organ for her. That comes from our bottom of our heart. It's an act of intense generosity. Somebody who's lost a loved one decides to give away the heart. Anyone who accepts it, and we as part of the team that does the procedure have this large responsibility of making sure that somebody's sacrifice does not go in vain. That organ has to be allocated to someone who will genuinely deserve it and will take care of that gift of life. This is something which I value most. It's right up there for me. After the surgery, when she woke up, I showed her the mirror. And she looked at it, she just cannot recognize herself. She is completely normal. She started crying. У нее щеки были синие, губы были синие. Объясни, что до трансплантации она была фиолетовая, вот такая вот. Now, like almost this 4-5 days in ICU, she showed she showed that she is very strong. All this pain and all, she fought very nicely, and she came out. Все будет хорошо. From such a hopeless situation, we are very happy that we have been able to give hope, positive hope, and a new life.
to a lot of patients in the short period in which this Gleneagles heart failure transplant program has been initiated. If you see a patient who is pre-operative and if one is post-operative, it is like a difference between hell and heaven. So we are not just giving them a false hope, we are making it true for them, and they are back on their feet, living a normal life like others. So that is, dream coming true for them. Спасибо, конечно, всем трансплант-координаторам, спасибо хирургу, спасибо всем бригаде, спасибо госпиталю Global, который дал жизнь Алине. Если бы не они, ничего бы не было.